మనం ఆల్రెడీ లోకల్ వేరియబుల్స్, గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఆల్సో నాన్ లోకల్ వేరియబుల్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. అండ్ ఈ వీడియోలో పైథాన్ గ్లోబల్ కీవర్డ్ గురించి చెప్తాను. గ్లోబల్ కీవర్డ్ సో ఈ గ్లోబల్ కీవర్డ్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే, గ్లోబల్ కీవర్డ్ allows us to modify the variable outside of the current scope. సో ఈ గ్లోబల్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి మనం ఒక వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూని మోడిఫై చేయొచ్చు. సో దాని స్కోప్లో కాకుండా వేరే స్కోప్లో అయినా మోడిఫై చేయొచ్చు అనమాట. అండ్ యూజ్ టు క్రియేట్ ఏ గ్లోబల్ వేరియబుల్ అండ్ మేక్ చేంజెస్ టు ద వేరియబుల్ ఇన్ ఏ లోకల్ కంటెక్స్ట్. లోకల్ కంటెక్స్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లోకల్ స్కోప్ అనమాట. ఈ లోకల్ స్కోప్లో మనం గ్లోబల్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అయినా డిక్లేర్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ఆల్రెడీ ఉంటే వాటికి చేంజెస్ అయినా చేయొచ్చు అనమాట. సో ఫస్ట్ c ఈక్వల్ టు 1 అనే వేరియబుల్ క్రియేట్ చేశాను. అండ్ దెన్ def యాడ్ ఫంక్షన్లో లెట్ us try to access the c వేరియబుల్ అండ్ దెన్ కాలింగ్ ద ఫంక్షన్. సో ఇక్కడ గ్లోబల్ వేరియబుల్ c అనేది క్రియేట్ చేసాం కదా, అండ్ ఈ ఫంక్షన్ లోపల ఈ cని ప్రింట్ చేసి చూద్దాం. సో ఎప్పుడైతే ప్రింట్ చేసామో ఆ వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అయింది. సో మనం గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఇన్సైడ్ ద ఫంక్షన్ యాక్సెస్ చేయగలం అనమాట. సో సపోజ్ ఈ సేమ్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ తీసుకొని ఇక్కడ నేను ప్రింట్ చేయకుండా c ఈక్వల్ టు c+2 అని ఇచ్చాను. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ ప్రింట్ c. సో ఇక్కడ గ్లోబల్ వేరియబుల్ c అనేది ఉంది కదా, అండ్ ఈ గ్లోబల్ వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూని నేను ఇన్సైడ్ ద ఫంక్షన్ చేంజ్ చేయాలి అని ట్రై చేస్తున్నా. సో ఈ టైంలో ఏమవుతుందంటే మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది, ఎందుకంటే మనం ఇన్సైడ్ ద గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ని చేంజ్ చేయలేము అనమాట ఇన్సైడ్ ద ఫంక్షన్. సో ఇక్కడ మీరు ఎర్రర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే అన్బౌండ్ లోకల్ ఎర్రర్, కెనాట్ యాక్సెస్ లోకల్ వేరియబుల్ c వేర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఏ వాల్యూ అనమాట. సో ఇలాగ మనం చేంజెస్ అనేవి చేయలేము. సో ఈ టైంలోనే మనకి గ్లోబల్ కీవర్డ్ యొక్క యూజ్ ఉంటుంది. సో సేమ్ c ఈక్వల్ టు 1 తీసుకున్నా, డిఫైన్ యాడ్ ఫంక్షన్ అండ్ దెన్ ఇక్కడ గ్లోబల్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి గ్లోబల్ c అని డిక్లేర్ చేస్తున్నా. నౌ లెట్ us ట్రై టు మోడిఫై ద వేరియబుల్ ప్రింట్ ఆఫ్ c. సో సేమ్ నేను పైన ఉందో ఆ ఫంక్షన్ రాసా, బట్ చేంజ్ ఏం చేశాను అంటే జస్ట్ ఇక్కడ గ్లోబల్ c అనేది డిక్లేర్ చేశాను. సో ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ కాదు మనకి 3 అనేది డిస్ప్లే అయింది. సో ఇది గ్లోబల్ కీవర్డ్ యొక్క యూజ్ అనమాట. మనం గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ని ఇక్కడ ఇన్సైడ్ ది ఫంక్షన్ ఇది లోకల్ కంటెక్స్ట్ ఆర్ లోకల్ స్కోప్ అంటాం కదా, సో ఇక్కడ మోడిఫై చేయగలం అనమాట. సో కాబట్టి c ఈక్వల్ టు c+2 అయింది, అండ్ దెన్ 1+2 3 కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ 3 అనేది ప్రింట్ అయింది అనమాట. def డిస్ప్లే అనే ఫంక్షన్ తీసుకున్నా, అండ్ దెన్ ఇక్కడ గ్లోబల్ నమ్ తీసుకున్నా, అండ్ నమ్ ఈక్వల్ టు 999 ఇచ్చా, అండ్ దెన్ ప్రింట్ ఆఫ్ నమ్. నేను ఇక్కడ ఒకసారి గ్లోబల్ కీవర్డ్ అండ్ ఇన్సైడ్ ద ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి మనం గ్లోబల్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయొచ్చో లేదో అని చెక్ చేస్తున్నా. సో ఇక్కడ చేయలేమన్నమాట, అండ్ నేమ్ ఎర్రర్ వచ్చింది. అండ్ దాని గ్లోబల్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి నెస్టెడ్ ఫంక్షన్స్ లోపల అయినా మనం గ్లోబల్ కీవర్డ్ని యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. def అవుటర్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ నమ్ ఈక్వల్ టు 20 తీసుకున్నా, def ఇన్నర్ అండర్ స్కోర్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ గ్లోబల్ నమ్ అనే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసి నంబర్ ఈక్వల్ టు 25 పైన. సో దీనికి ముందు ప్రీవియస్ ఫంక్షన్ ఇలా చేయొచ్చో లేదో చెక్ చేసాం కదా, సో ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం. ప్రింట్ ఆఫ్
బిఫోర్ కాలింగ్, ఇది బిఫోర్ కాలింగ్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ కదా, కామా నమ్ వేరియబుల్ ని ప్రింట్ చేసి వద్దాం. అండ్ దెన్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ కాల్ చేద్దాము. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ కాలింగ్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ కదా ఇది, దెన్ నెంబర్ ని ప్రింట్ చేసి వద్దాం. సో ఈ సెల్ మొత్తం రన్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ అవుటర్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేద్దాము. అవుటర్ ఫంక్షన్ కాల్ చేయగానే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కదా. సో నెంబర్ వేరియబుల్ 20 ఉంది. అండ్ దెన్ ప్రింట్ బిఫోర్ కాలింగ్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ నమ్ వేరియబుల్ ఎంత ఉంది మనకి 20 అనేది ఉంది కదా. సో 20 అనేది డిస్ప్లే అయింది. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ అనేది కాల్ చేసాం కదా. సో ఇన్నర్ ఫంక్షన్ ఎప్పుడైతే కాల్ చేస్తామో ఇది మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. అండ్ ఇక్కడ గ్లోబల్ వేరియబుల్ అనేది క్రియేట్ అయింది. సో గ్లోబల్ వేరియబుల్ క్రియేట్ అవటం అంటే, సో ఇక్కడ జస్ట్ కమెంట్ చేస్తున్నా, ఇక్కడ నమ్ ఈక్వల్ టు 25 ఇవి ఇలా క్రియేట్ చేస్తే ఎలాగైతే ఉంటుందో సేమ్ ఈ 2 లైన్స్ కూడా అదే చేస్తుంది. సో ఆఫ్టర్ కాలింగ్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ నెంబర్ ని ప్రింట్ చేసి చూద్దాం. నెంబర్ ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇది ఫస్ట్ లోకల్ స్కోప్ లో చెక్ చేసుకుంటుంది అనమాట. సో ఈ అవుటర్ ఫంక్షన్ లోపల ఈ లైన్ అనేది యూజ్ చేసాం కదా. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ లోకల్ వేరియబుల్ అనేది ఉందో లేదో చెక్ చేసుకుంటుంది. నంబర్ ఈక్వల్ టు 20 అనే లోకల్ వేరియబుల్ ఉంది కదా, కాబట్టి 20 అనేది ప్రింట్ అయింది. సో ఈ 2 లైన్స్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసిద్ది అని చెప్తాను కదా. సో ఒకసారి ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసి చూద్దామా. ప్రింట్ అవుట్ సైడ్ బాత్ ఫంక్షన్స్ లో ఎప్పుడైతే నంబర్ ప్రింట్ చేస్తామో సో గ్లోబల్ వేరియబుల్ అనేది యాక్సెస్ అయింది. గ్లోబల్ వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూ అంతా 25. సో 25 అనేది ప్రింట్ అయింది అనమాట. సో ఇది మొత్తం గ్లోబల్ వేరియబుల్ గురించి. సో గ్లోబల్ వేరియబుల్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ నెస్టెడ్ ఫంక్షన్స్ ఆల్సో. సో ఈ గ్లోబల్ వేరియబుల్ గురించి కొన్ని రూల్స్ అనేవి రాస్తాను. ఫస్ట్, when we create a variable inside a function, మనం ఏదైనా ఫంక్షన్ లోపల వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ లోకల్ బై డిఫాల్ట్ అనమాట. అండ్ దెన్ when we define a variable outside of a function it is global by default. ఇక్కడ ఎటువంటి గ్లోబల్ కీవర్డ్ అనేది యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. you don't have to use global keyword. And then third point, గ్లోబల్ కీవర్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేసాం అసలు, టు రీడ్ అండ్ రైట్ ఏ గ్లోబల్, మనం లోకల్ స్కోప్ నుంచి వేరియబుల్ ని మాడిఫై చేస్తున్నాం కదా. సో టు రీడ్ అండ్ రైట్ ఏ గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఇన్సైడ్ ఏ ఫంక్షన్ అండ్ దెన్ యూజ్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్. సో అవుట్ సైడ్ ఫంక్షన్ లో ఏదైనా వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తే అవి ఆటోమేటిక్ గా గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అవుతాయి అని చెప్పాను కదా. సో యూజ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ కీవర్డ్, ఒకవేళ మీరు గ్లోబల్ కీవర్డ్ అనేది యూజ్ చేసినా కానీ ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదు. అవుట్ సైడ్ ఏ ఫంక్షన్ has no effect.